I sent you this syllabus. Actually, di siya syllabus talaga na pang OBE, pero course package siya. For the meantime, ito yung muna yung gamitin natin, no, na syllabus. So, for this is seminar A, which is 1 hour lecture lang all the way. So, ang focus nito is enrichment, no, or parang seminar nga, no, training or parang discussion. But in this aspect kasi ginawa ko siyang maklaro nyo ba? So you can also actually, no, pwede niyo nga ma-edit ito, um pero wag niyo naman sanang i-edit, ha. Kung gusto niyo ng copy, i-download niyo lang kasi baka masira yung file. Kasi nga isa sa mga feature din ng Teams is whenever we send files, no, pwede nating ma-edit, no, sabay-sabay. So please lang, beware na ma-edit siya kasi ito naman ay this is already the standard natin. So ayun, no, um it's the seminar courses employ instructional methods that work best among small group of learners, but also not limited to intensive discussion, reading primary literature, group presentation, or learning special laboratory-based skills. So ito yung ang ating course description for the seminar A. Actually, may dalawang seminar, A and B, pero literally pareho lang talaga sila, no? Parang continuation or parang additional enhancement or enrichment lang talaga siya. So, at the end of the semester, you are going to conduct a seminar on recent trends in agriculture. So, ginawa ko siyang parang review series, no, for actually hiningi ko talaga ang subject na ito so that in this way you will be prepared for your board exam as you graduate. Kasi in your level, BSA na kasi kayo, no? Bachelor of Science in Agriculture. Unlike for those na yung last na graduate actually ay yun yung last group ng BAT and or Bachelor of Agricultural Technology wherein na-phase out na sila, no, ngayon. So, for this subject, magkakandak lang talaga kayo ng seminar whether you will be the presenter or you will invite a speaker on this on this purpose. So, secondly, you will be able also to have a seminar or workshop on conference presentation, whether poster ba or oral presentation, and writing a research paper for publication. So medyo no, baka itong paper for publication is later na ito ma-conceptualize talaga. And hopefully, kasi second year pa man mo, no? Third year na, ma'am. Ay, third year na. Hala, kabilis ng panahon. So, yeah. And so, of course, our vision, our mission, and our goals, and core values and RMC graduate attributes. No? Ito yon. Although hindi ito na-update, no? Pero these are the things that we should always and always, no, na to review. In fact, kailangan memorize nga natin ano yung vision natin, no? Which is a premier educational institution that produces cream of the crop graduates who are the source of inspiration, motivation, and strength of mature, resilient stewards. But hindi na ito sorry, hindi ko man lang na update kasi lately nabago siya. In fact, hindi na nila sinali yung mga RMC graduate attributes. So anyways, I just review on this. And our course outline will of course, no, um
will focus on this is composed of 5 modules, which is current trends lahat or recent trends ng crop production, animals, crop protection, and including soil science, agricultural economics, and agricultural extension. And also conferences, presentation, and publication. So it's very general and at saka kasi hindi specific ang topic ng seminar, no? So this will be our for the whole semester, no, from week 1 to the last ano. And wala tayong written examinations actually na written, but the exams will be in the form of presentation or performance. And we are going to use whether synchronous or asynchronous or um, mga reports, projects. So although we will not have quizzes um, much more, kasi too much. Sorry. We will have, sabi ko nga, wala tayong written exam, pero sorry, na wrong ako. Mostly pala ng ating exam ay written. Kasi pattern ito sa review series niyo for the board exam. So, most probably aabot, just like the rest, if narinig niyo yung nag-seminar ahead, under under my section, um, I require them to have a score of at least 1,000. Char. 1,000 lang naman, no? And kasi this is actually an overhauling or review ng lahat ng 6 major areas of the board exams as an agriculturist, no? License. So, meron tayong area sa crops, sa animals, sa crop protection, sa soil science, economics, and extension. So, anim yan lahat, no? And we will do, hopefully, at sa ngayong level na ito, although, na ba may subject ka lang sa research methods, no? Na may subject? Sa Thesis month na last, na. So, karon inyong thesis. Na may thesis karon. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. yes po. Very good. Outline, Kasi, thesis outline na kayo. Kasi, in the, towards the end of the semester, and that would be probably on November, we're going to conduct a public forum on research proposal. No? If not, kasi hindi pa tayo makapag paper publication. So, I'll perhaps have a topic on that about paper publication. No, and actually nakaplano na yan lahat, no. I just have to present it to you. So at the end, no, aside from the please bear with me kasi I will be your, of course, lecturer or speaker on all of those areas. Unless meron ako ma-invite, no, sa ibang areas. And hindi kasi madali, no, kasi we have to pay again and again. Kaya um, expect na meron kayong gagawing seminar, magkakanda kayo ng seminar, you also expect that you are going to pay for a registration or for the logistics of the seminar since it has to be face-to-face. But hybrid siya kasi we'll have the second international conference, no, having an international speaker. So that would be online, and we're also going to para to minimize the expense, we're going to invite other participants from other interested parties or institutions through ano lang, no, through the online para hindi siya magastos. But then the essence is there, the training is there, and also the importance at saka yung impact, no? So for the grading system, no, yung attendance kasama na yung quizzes, project which is your seminar, um
and your exams mainly 40% yung performance at saka yung 20%, no, na hindi talaga siya quiz, no, kasi wala namang quiz na 100 items or more. So usually ang mga test natin ay nasa 200 to 300 items. So wag lang kayong mabibigla, no, ganun lang talaga. And for the house rules natin, since we'll be using a new account, so we'll be using Microsoft Teams nga dahil unlimited dito, ma-review nyo pa yung ating lesson kasi ano yan, no? You're going to check your OneDrive cloud. Dito ba yon? Ay, wait lang. Mamaya pakita sa inyo. Okay? Pwede ba mag-insert yung slide? Oo, kadali lang class ha. Moment. Luma ng room ni ko eh. Ha? Ilong gi ka ba? Kami na ko unsa. Nag-email di ba? Klaro kayo. Wala eh. Nag-snack lang. Ayo pag Doon. ML pag Matag, tarong skala di arom. Ikaw jud Nick from Nick ba? Kalay ka dire, Lord. Wala kay thesis, Lord. Output, ano lang si Ma'am Inisa, mapakuhaan ka pa ng sinunaki. Makuha mo doon ako.
Wala magud naka-pre. Ah, ako lagi ka. Ako lagi ka oh. Prerequisite to. Ano, so figure daw yung kuha daw. Wala. Pre, Romnick. Saan pre? Mingaw ka pre. Andam nagdagag ink. Amot kog ink ka. Kaya mga revision. Di naman ka dire floor no. Gwapo mag-amot tayo ink ba niya. Isa lang printer para dili kay gasto. Mahal ba ang ink tre? Shopee noon, barato. Bro, na may na may mura sa Gmall. Package na. 6 colors na, 4 colors. Shopee. Oh, maray sig laing pangit ang quality sa ink Shopee po. Pero nakapalit naka-floor sa Shopee. Kapalit na, pero dili ako ni gamit. Pero okay man kang quality niya. Ambot, wala po ko kita. Black ba siguro to? Sabay ko sa inyo, floor. Rap rod po ko. Uring ako ray lahi, maglahi ko. Magkuhan ka, lubi. Oo. Ansay ko, pre. Ya, Sansay usa, daw lubi. si Romnick. Oh, Nga sa'yo, ako pras. Formulate Sana sa feeds, magkupras. gamit lubi. Yeah, okay. Hi mga classmates. Hi daw, Romnick. Transfere mo, pre.
Transfer pre. Asa pod gikan na eskwelahan? Transfer. Turil. Turil pre, turil. Asa dapit sa Motapo na, turil. pre. Bye. Motapo. O ba na Motapo, Ah. pre? Motapo. Oh, dapo. Oh, Sa tawag na? Mao na, Motapo. mao na. UM ba na? oh. Ah, Dili na siya Turil Bay, kuha na siya Barangay Bayabas, Eden Turil. pero ang eskwelahan niya is UM. Ano Tama na, ba? collaboration? Oh, UM extension lang. Ah, yung extension. Oh, nakadungog ba ako ng school pod na. Kon. Agriculture. Ito, di ba? Durian hindi. Buhati ko ba, Pagbultin ka. Sorry kaayo. Ay, may pagipakanta sana ko si si kinsa ni si Floro. Romnick, ma'am. Si Romnick di ay. Sorry. Kanang medyo seryoso lang among istoryahan. No. So, ahan ako. Ma'am, ila sa dotanan, ma'am. Ay, oo. No, Katong bago don't lang, ma'am. worry. Tong bago, ma'am. Kailan naman may sa kamua? Sige lang, don't worry kasi na to. Yun sa gito na ako ganina. Na human naman ta no, actually grading system na lang ganito. Ay, ganaon na dahil siya. Now I know. So, grading system tapos na tayo, no? And any questions so far with regards sa grading system? At saka sa ating mga topics. Wala namang violent reaction so we can have talaga open forum at saka so by now please sige nako ni stop nako sharing. So I'll ask you to introduce yourself kung pwede open camera. So of course para makita ko kayo no kasi hindi tayo face to face but next time especially kung mag-exam ta mag face to face ta. Wow. Naalang sa mall. So first and foremost, for those na hindi pa nakakilala sa akin, no, I am your VPAA, Dr. Alminda Fernandez, no, and andun yung bio ko naman doon sa ating syllabus, so for more information. But for now, ang expectation ko sa inyo, hopefully, no, makuha niyo yung minimum na 1,000 scores. Correct scores na yan, ha? So it means kailangan makaabot kayo to be able to pass the kaya naman no ang 1,000 scores. Kasi kung mag-book exam mo, kailangan very high ang expectation ninyo, 80% ang inyong score. So anyway, yun lang naman expectation ko sa inyo. And matapos natin yung ating conference or forum with you na makapresent mo sa inyong research proposal. Kaya bilisan niyo yun na kasi may thesis A ba kayo ngayon? Thesis A? No, may thesis A kayo so kailangan meron na kayong research proposal, no? In of course consultation sa magiging advisor ninyo. So, yun lang yung aking expectation. So, I'll be inviting you all na to introduce yourself and
a little background, and also ano yung expectation ninyo sa klase natin sa seminar. So we have 30 minutes. So let's start with alphabetically. Yes, Janiel. Ready na si Janiel. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm Janil Amaya. I'm 44 years old, married, third year, no? So, ang expectation ako sa class is daghang kog mahibawan. Yan lang. Sa kasagaran ako diri classmate man. Ang katong bago wa pa kaila. Kato lang, ma'am. So wala mo nagkita-kita? Di ba isa man mo ka year level or naadyo'y bago nga nag-transfer? Panay- Ma'am, wala Ako, ko ma'am. sila, ma'am. Sige, ma'am. Sorry, ma'am. Interesting. Pag Interesting kay ano. Sige, thank you, Janelle. And hopefully, makakanta ka sa face-to-face ng favorite song mo or theme song. Pwede na po online. So next, Albarico, Vince. Yes, ma'am. I'm Vince Albarico. I'm 21 years old. I live in Turil, Davao City. And my expectation about this class is to learn more and gain more knowledge and experience, ma'am. That's all. Thank you. Yes, no, thank you, Vince. Ano tayo talent mo, Vince? And some Ma'am, talent makanta. na, ma'am. Ha? Sayaw, kanta. Di ko kabalo ang duha, ma'am, pero kaya naman na buhaton. Di lang ko kabalo. Sige. Hindi yan Oh, talent mo, ma'am. yes, any talent, no? Para, ano, especially kung malate, diba? Or, pwede na para na ay +5 or +10. Depende sa performance. So, next, si ano, from the girls naman, no? Sino ba mauna? Si Alinyabon. Asa na to siya? Ma'am, good afternoon. Si Rachel. Good afternoon, everyone. My name is Rachel Joy B. Alinyabon. 20 years old. I live in Bacacaro, Davao City, El Rio. Og ako ang expectation ani ma'am kay I hope this subject will help me grow both academically og personally, ma'am. Wow, si Rachel. Asa mong video, Rachel? Ay, ma'am, ngit-ngit. Tanaw. Hold anong ngit-ngit man dira? Brown out. Nun. Nakay ginatago sa imong likod ba? Ay, wala, Hilig ma'am. gina siya ngit-ngit, ma'am. Ana gina siya, ma'am. Hilig. Di ba? Beautiful si Rachel. Pero taken na si Rachel ha, classmate. Thank you, Rich. Next, sino ba sunod? Si Marjorie Amarillo. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. I am Marjorie L. Amarillo and 19 years old from Talomo, Davao City. And akong expectation lang ni ma'am is makaya na mo ang quiz nga pila, ma'am? 300. Amen. Yes, kaya ra kayo no. Kaya pwede naman good din siya. Prepare lang mo daan sa imong talent. Kaya pwede ra siya kanta-kantahan para magka-plus. So, nice Ay, kana, to meet ma'am. Okay ra. Marjorie. Next, we have from the boys na naman, no? Sino pa ba dito? Romnick. Ma'am, chikoso. Yes, Romnick. Good afternoon, everyone. I'm Rom Gachicoso, 33 years old, married with one child from Obrero, Davao City. Expectation na ni ma'am is lead kayo na ko siya kay para sa akong mga kampod. Dagang ko makuha ang ma-learn, then para sa akong thesis nga mga guide. Thank you. Ay, maninood si Kuan. Romnick. Pila edad di mo, Romnick? Joke lang. Bitaw. 23, ma'am. Pero taken na si Romnick. So next, we have
B na tayo or si Choster. I'm Chester Kalibay, 22 years old from Biaojanga, Tugbok, Davao City. Free from Mount Apo Science Foundation College. I'm third year. Ako ang expectation kay Juan, makatuon og daghan ma'am unya. Mapasa ra mo tong quiz 200 to 300 items. Basta mangantahay lang jud ka, no? Or kanang musayaw. Pwede Nako na. ra. Agoy. Ma'am, okay ra ya, Ha? okay ra ya bag. Pwede ra kayo. Ay, wala man gud ingon na gwapuhay tingog. Kana ma'am, pwede ra ma'am. So, yes, looking forward sa imuhang kanta. Sunod. Next, si Lord Anthony. Good afternoon, everyone. My name is Paul Anthony Bores, 32 years old, and expectation ko ano subject to be able to learn what I need to learn the subject of the law. Ay, nana kay uyab, Anthony? Unfortunately po, ma'am, Nadiri ma'am, nadiri ma'am. na-address sa klase, ma'am. Ay. Kisa mong uyab ay, nga hindi man ipayla-ila. Si ano, ma'am, kailan naman ni ma'am, si Zoe po, Zoe Rim. Si Zoe. Ano? Yes ma'am. Darces love pila team na naman- ma'am. Love team. So, mga 5 years na mo? Dili pa, ma'am, ano pa lang, ma'am, 5 days, ma'am. 5 days. 7 months pa lang, ma'am. Going Although, ka na po. Going, sige. na po. So, sige. Padayon lang sa, inspiration. Thank you, Anthony. Next, si Arv Tulaugon. Good afternoon, ma'am. My name is Arby May D. Dulaogon and I'm nagskwelo ko sa Mount Apo Science Foundation College and nagpuyo ko sa Ipil-Ipil Drive, Buhangin, Davao City and ang expectation ako diri sa klase sa kuan kay makapasa ming tanan. Yes, of course to. Mukanta po ka. Basta mukanta lang jud ka, Di ko pa makapasa ka. Di ko kabalo Sunod na makakanta, lang. ma'am. Ha? Sayaw na lang. Arv, gid imuhang name? RV po, ma'am. Arv. Okay. So, see you in person hopefully next week, no? RV, Yes. para makakanta na mo. So, next. So, letter B, C. Sino susunod? Si Renz, ma'am. Ay, si RG pala. Si RJ Ayuban. Nakaligtaan ko. RJ? Hello, good afternoon, everyone. My name is RJR Ayuban, 22 years old. I live in Buangin, Davao City, and my expectations on this subject is also to learn and to gain more knowledge, especially sa board exam, ma'am. Para to, ma'am. Wow, maninood man si RV. Di ka RJ day. Ma'am, Ka banda? Naka sa school? sa Buangin, ma'am. Sa inyong Unahan na sa GMC, ma'am. Ay, Marag nasa yung together with his girlfriends. So next, si Joby. Good afternoon, everyone. So I am Jubilin G.E. Halas. Gikan gyapon classmate ginmi nila RV ma'am, which is gikan mi sa Mount Apo Science Foundation College nga located siya sa Turil. So ako ang edad is 20 years old. So ang akong expectation ma'am is first is dagan kog matun-an, tas unta kay kanang full ni nga lingaw ni siya nga sub na klase with our new classmate. So, on top pod ma'am kay makaya ra og ampo ang 300 plus nga quiz.
Quiz. Og dili ma'am. Willing pud ko mo kanta og sayaw ma'am. Bahala na gid ni. Wow, kana. Sample daw. Ay, ayan ang mamoy. Ay, okay na. Sige, wa pa gani quiz na. So looking forward no to see you face to face. Thank you no sa inyong grupo from Mount Apo ba? No. Yes po, ma'am. Kasi, good decision talaga na that you you continue your agriculture course. Kasi konti lang din talaga nag-agriculture and kaya dapat ma-professional kayo. And this seminar subject will hopefully prepare you no for the board exam. So thank you Joby. Next we have by any ano na lang ha, si Alain naman, si Alain. Hello, ma'am. Ah. Hello, my name is Alain T. Maginay. I am 22 years old from Bahada, Bakaka Road. Ang expectation ako, ma'am, kay to learn more and maka-answer sa mock board exam and board exam. Mga lang, ma'am. Very good. So si Alain naman ay taken na? Single, ma'am. Ay, single yapon. So, next we have si Eljon. Eljon Pesanya. Ako din si John Pisanya, ma'am. I'm 19 years old. Nagpuyo ko sa Marilog District, Davao City. Nag-echo ka. Ako din si Eljon D. Pisanya, ma'am. I'm 19 years old. Nagpuyo ko sa Marilog District, Davao City. Tapos gikan po ko sa Mount Apo Science Foundation College, ma'am. Bagubo pod ka? Dili, ma'am. Bisaya, ma'am. Bisaya. Pero anong taga Marilog man ka? Dito na tao ako. Ako papa na ako. Okay. So nice, no? 'Di ba? Mulaag sa inyo. Kay Bugno kay Yes, ma'am. Phone, ma'am. Kuan. Librehan ko nimo, ma'am. Ako din libre. Sige, see you soon, Eljon. Thank you. Next, si Floro. Talent din, ma'am. Umukan ng utana, ma'am. Talent eh. Good afternoon, everyone. Oh. Gina. Yes, Floro. Gina, Asa yung video? Video ni mo, Flor. Kita na, ma'am. Medyo. Sige, go. Ikaw na. Good afternoon, everyone. My name is Flora Maneha. I live in Cabantian, Davao City, and I'm happily married with a daughter. I expect the unexpected, ma'am, kay dili mo ko kibalo mo kanta, dili ko kibalo mo sayaw, siguro expect na lang ko kung sino mo abot ani. That's all. Thank you. Wow. Pila da edad mo? Sa'yo ka na minyo. Tigulang Yes, na ka? Secret, ma'am. Bitaw, joke lang bitaw. Pero Kita bata sa pa mga makatanawan. Kay edad mo, James? Buyag. Dili ka mandamay, James. Bitaw. Sige, Oh, next. wag- Thank you, Floro. Next, si Gebran. Good afternoon, everyone. My name is Jobran M. Ramos, 21 years old. I live in Barangay Waan, Buhangin District, Davao City. Expectation ako na subject, ma'am, is makatuon ko, ma'am, and mapasar na ko tanang kuan, ma'am, quizzes, ma'am. All lang, ma'am. Thank you. Scholar bang ka ba? So, dapat walay crisis, no? Nya, gamay lang nga inspiration. Na kay uyab, Gev? Opo, ma'am. Nana, ma'am. Ay, in love. Sana all.
Garaa. Next, si Koan. Si Jaymon Roble. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Jimon Roble, 22 years old. I live in Sa Davao City, ma'am. And my expectation, ma'am, is to gain more knowledge, ma'am. More, ma'am. Sige. So, dapat, dili magreklamo sa quiz. Thank you, Mon. Next, si Renz. Go, Ayun, Reds. ma'am. Good afternoon, Nag-duty ko lang, ma'am. Good afternoon. Ako na si Renz Oliver A. Balikog, ma'am. Gikan po sa Mas FC, ma'am. 20 ang edad, tapos ang expectation, ma'am, kay makaya ka na mo tanan. Of course, no? Kaya ra kaayo. Kanang, ano ka, Renz? Kanang sa tawag-ana. Cum laude ka? Dili, ma'am. Si ma'am, si Chester Kalibay, ma'am. Munay cum laude na mo, ma'am. Wow, sige. Very good, no? Yes, ma'am. So, Cum laude na, ma'am. keep up the O good si work. Sherwin ha? Garong po, ma'am. Basig mabagsak na noon mo sa kong subject. So, dapat Si RB Dulaog, ma'am. mag-practice mo daag kanta, ha? Sige, thank you, Kamutan na mo, Renz. ma'am, nga. Dili mi mabagsak. Yes, of course. Ma'am, Study you. salamat. Dili sa mag duha-duha uyab, isa lang. Next, si Na, tulo ka ba kuya ba na, ma'am? Bawal na sa mga, ma'am. Ay, bantay. Bawal na sa Tulo mga, ma'am. Kuya ba ng range, ma'am? Sherwin, Tulo ka ba kuya ba ng range? isa-isa Yes, ma'am. sa ganit, no? Yes, Sherwin. Good afternoon, everyone. I am Sherwin Garong, also a transfer student from Mount Apo Science Foundation College. So I'm 22 years old, live in Biao-Gianga, Tugbok District, Davao City. Currently working student of nurses. Then my expectation is to gain more knowledge to improve my my expertise in field. Thank you. Wow. Maninood ba si Sherwin oy? Nana kay family? Wala pa, ma'am. Kana jud. Kana ano pa? Sana single pa. Yes, ma'am. Yes. So see you soon, Sherwin. Magtinarong jud. Next, si Sab. Sab. Ay, ako ma'am. Ako po ma'am. Yes. Sorry po ma'am. Good afternoon everyone. My name is Madunggan ko ma'am. Yes, madunggan ka. Pakita po imong face. So good afternoon everyone. My name is Zabdiel Sudario and my background is third year student. I live in Bakaka Road. And my expectations in this class is maka-learn ko daghan na agriculture nga ideas and makatuon kog mga actual and kanang action ay kanang Action, basta John. kanang IRL nga agriculture nga activities po ma'am. Kana lang po ma'am. Yes, thank you, Sab. Unsay mong ero, unsay breed? Kusog mo kay mo aw-aw. Ay dili ni ako ma'am, nagbisita ko sa akong ating nga balay. Wag na breed, ma'am. Mo sa breed kanang Pomeranian. Well, jud kabalo kong Pomeranian breed, po. no? Mao de ay, pero wala ko kabalo. So, thank you, Yes Sab. po. And lastly, am I right? Si Zoe, ang uyab ni Anthony. Tama ba ko? Mali guys, sorry. Na wrong. Yes, Zoe. Hi, ma'am. Oh, yeah, kailan nakasako?
So, ito, ako si Zoe, 7 years old. Dito na kung saan nabili mo, bagsak na eh. Correct. Alam nga niyo, bagsak. Gani mo lang sayo ka perminte kay para daghag plus. Ma'am, wala kong talent tayo. Kanta na lang. Yabag pa to. Yabag Pwede ra mangudya, pwede ra yabag. Ako yabagay din. Dapat si Calvin, ma'am. Yeah, so So anyone, thank you Zoe. Sana all nasa mall. So any more that I missed, nag-uban ra dayang tulo. Si Calvin, ma'am. Si Calvin, ma'am. Wala jud pareho tag sa Gani, amping. Good luck sa mong PhD. So, any more na na-miss na ako? Wala na ako na-miss na introduce na? Calvin. Calvin, ma'am. Face-to-face Friday. Face-to-face na Friday. Oh my God. Nag-request sila. Nangutan ako sa ilaha kung face-to-face ba karon. Sila online daw. Face-to-face. De, panihon daw ko ni Sir Eugene sa Friday. Sa oras ni klase. Wala pa si Calvin, ma'am. Wala pa siya Regards nakailangan, daw ma'am. sa imong sa imong baby boy. Wait, in fairness, taken na sila tanan. Sorry. So, any more question regarding okay lang sa inyo ang atong mga exams? Kasi actually, if you understand the whole yung aking syllabus, more on reviews talaga siya for the board exam, which is very helpful for your preparation. Kaya kung kahit there are topics na pwedeng hindi nyo pa na-take up kasi nga third year pa kayo, no? And there would be topics na advance sa inyo or review sa inyo and hopefully maalala nyo pa, no? So, any more comments, suggestions, reactions regarding our activity? Paila sa si Calvin, ma'am. Wala siya. Sino? Si? Yung bugin pa. Isa ang wala na ko na natawag? Napakoy wala ng tawag? Arjen daw, ma'am. Arjen daw, ma'am. Si? Uyanggo rin. Si Carl Yang Jen. rin. Sorry, Carl Jen. Ayun Abi ka na ba? ko man si Carl Jen. Si Carl Jen. Wala, dilim ko. Tamo ka si Zoe. Wala. Kanang kailan naman ko ni Carl Jen, pakantahan na lang siya, B. Inakanta na lang siya. Dilim pa dyan siya, ma'am. Ha? Dyan siya. Nidagan pa. Nidagan siya. Si Carl Jen ako na paila-ila sa iya ha. Si Carl Jen ang Miss RMC, ay Miss Agriculture 2026. Asa na si Carl Jen? Sorry, good. Na miss na ako. Nangutana ba ako ha? Isa akong na-miss. So, any more questions, clarification? Nagkasinabot na ta. So, and I'm so happy to hear na lahat kayo are very interested to learn more. Kaya by next week, the same, of course, the same schedule. As sometimes, no, I hope you bear with me kung manubra ta sa oras. But usually, sometimes there are exams na ipaano ko na lang, no? Kasi nga dahil sa ang daming items. So, it's just the preparation will just all about the practicing kung paano mag-answer ng exam kasi there will be 6 areas and then paano mo yan, no? Paano mo yan i-acquire lahat in just
3 days. So ganun yon, no, in preparation. So more so, our big event will happen pa on November as before mag-end ang semester. So in preparation, you prepare yourself na ngayon pa lang meron na kayong direction with regards to the topic of the research that you want. And meron tayong dalawang option, no? You can have your oral presentation of your research proposal or kanang poster presentation. So I'll be giving you samples anyway that you can follow para mas maganda, and I also have recorded video in advance, no? So if I have more time later, madagdag ko na yung mga topics doon sa ano. So let me know kung I don't know, no, parang dili ko maka-add dito sa Teams o dili siya within RMC na email. So ang for the meantime doon ko muna isi-send sa ano, especially yung yung ating syllabus, doon ko muna isi-send sa ating mga GC until lahat talaga kayo will have already your own RMC na ano. So please have it and enjoy. Let's enjoy together and learn together something new. Kayo ba bago kayo sa Teams? Kasi 'di ba Gmail tayo palagi. So bago kayo. Don't worry kasi lahat tayo bago, kaya don't be shy or awkward na ay ba unsa man ni lisod. So always remember, everything is just difficult in the beginning. Later on, you will get used to it, no? Kaya kung depressed kayo or sad, it's just temporary. Everything will go better as the days goes by. So, I guess yun lang for now. Unless mukanta pa si Carl Jen. Mukanta po ko, ma'am. Sige, Eljan. Palakpakan natin si Eljan. Ang saya mong kantahon, Eljan. O, nanay +5 si Eljan, ha? Ay, salamat. Basta na siya, ma'am. Pwede 10, ma'am, kay gusto-gusto pa niya akong kantahon, ma'am, no? Sige daw. Humingang malalim. Di na makala. Dinadala mo ko bawat gabi. Mura to? Three minutes song pa oy. Okay Ay, ra 3 man minutes yung daw, go. boses. Okay ra yung boses. Padayon lang. Ada ads, ma'am, ang premium. Oh, Floro. Padayan ko, ma'am. Yes, ma'am. Na ko gamay question, ma'am. Sige. Ma'am, pwede ang among kuan, ma'am, ang among i-propose nga topic sa thesis mo akong gamiton nga research proposal. Exactly, yun talaga ang purpose niya, no? Nang kato inyuhang research proposal nga inyuhang thesis, mo gyud to inyuhang i-present. Kasi actually mag-defend mo ana before mag-end. I-defend na ninyo sa inyong panel. But aside from that, since may seminar 8 kayo, so you're going to also present it in public. So kaya siya public forum. Ay, ma'am, kanang kuan daw, ma'am, kanang brief overview daw sa kuan, ma'am, sa setup ana, ma'am. Yeah, online siya. I'll be sharing you some of the link na lang ha, kasi naka-post sa Facebook. So i-share ko sa inyo. That would be a whole day activity in the morning. Pwede half day na dito ang magibuhat.
But for the first hour na siya program. And then, don't worry kasi I'll give you mga sample program, sample event, no, na just give me more time kasi hindi syempre ako hindi, kasi orientation pa ito, getting to know. And later, I'll give you, relax lang, no, kasi matagal pa naman yun, November. Pero, as much as early as now, dapat prepared na ka individually about your research. So, ang iba gumawa ng poster, as I have said, isi-send ko sa yung link para makita niyo sa Facebook post kung ano yung ginawa namin kasi naka-news update yon. And as an organizer, maggugrupo-grupo kayo sa face-to-face na lang para i-group ko kayo kung sinong mga committee based doon kung saan kayo magaling, anong talent niyo, no? Kung kayo ba yung sa secretariat, technical, sa food preparation ba kayo, no? Kasi actual din yan. If you opt for poster presentation, syempre magpiprint kayo ng poster ninyo. So anong nandun sa poster? Of course, later explain ko sa inyo, magbibigay ako ng sample, no? At saka example din ng proposal presentation. So okay na ba yun, Floro? Kasi may tanong din si Okay na, ma'am. Sherwin. Sige. Sherwin? Thank you, ma'am. Ay, ma'am, ask lang ba, how about sa mga transferi, ma'am? Wala man mi subject sa thesis outline, ma'am? Mag-prepare ka mo daan. Kasi it doesn't matter kung namo nga subject ana o wala. Pero, kailangan kasi part din yan ng inyong requirement, no, for graduation is to conduct a thesis. So ngayon pa lang dapat meron na kayong research title. Don't worry kasi wala pa may research method. Sa research method, it will also help you do the proposal. So may I know kung tapos na kayo sa research method? Yes, Jabi? Ay ma'am, may ask po ako ma'am about atong sa research ma'am ba kay nag-ano man mi sa mong subject ma'am and diri na-appeal ang amo ang nami subject mi diri research ma'am which is nakahantod chapter 5 jud among research, then atong ni Agi nag-ask ko kay ma'am N about atong sa research ma'am. So niingon si ma'am N pwede ra to ma'am nga katong research nga among nahimo diri mao nang to amo ang i-continue or i-ano dira Yes, exactly. No, that's why I'm asking you kung meron na ba kayong research kasi yun talaga, no, ang ipe-present ninyo. Whether proposal pa siya or tapos na siya. So, kung meron na kayong the better, no, kung meron na siyang result, the better. Mas maganda. Okay po, thank you po ma'am. Yes, Vince. Ma'am, sa subject ng research outline, ma'am. Vince, nag-thesis ka karon or humana? Classmate po namo si Vince Albarico, ma'am. Sorry. So, pwede rin ako siya matanaw, no, i-check na ako before ninyo siya i-present later. So, you can send me actually. Yes, ma'am. Or you can share it with the group, sa GC, or sa ating teams. Ay, pwede dalo lang itong libro, ma'am. Pwede na po kaayo, Vince. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. And Eljan? Kanang unsa na ang sa drama na ang thesis ma'am or individual lang? Individual gid ang thesis dili siya by group. Oh no. Ana siya. Sige lang kay that will prepare you someday, no, para sa imong workplace.
Kasi being agriculturist is a science, is an art. No, dili na siya basta-basta mo na lang sila farmer ta pero no, we are also scientists. And we are agripreneur, no? And we have that Agree, ma'am. capability to run the economy of our country. So, wala nang questions, clarification? Yes, ma'am. Wala na. So indeed, no, it was really nice and very interesting meeting you all. Kasi may mga bago kayong classmates and hopefully, no, you'll be more inspired to know everything about agriculture and your profession and your career. At saka, yun din yung inyong magiging tawag doon, parang reason and ang yung worth ninyo of being a person or being or living in this world, no? Kaya walang dahilan para malungkot kasi because we have our own purpose in life. So yun lang for this session. Thank you very much for your active participation, your attendance and your attention, and see you hopefully kasi I'm hoping na magkakaroon tayo ng 50-50% or alternate online. Depende lang na sa schedule. So, hopefully next meeting ay face-to-face tayo. But Sir Judzin, sabi niya mag-face-to-face daw kayo. So, see you next week. Bye-bye, everyone. Have a good night. By the way, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Yeah. ma'am. Unsa to nga Ma'am. Goodbye, thank you, ma'am. Bye. Sherwin, ang sa? Unsa to nga subject sa sir, ma'am? Mostly crop protection na iya ha. Crop protection o Fairness sa to, ma'am? toxicology, ha? Toxicology o crop protection na iyang subject. Okay, ma'am. Thank you. Sige, bye everyone. I-end ko na yung call. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, bye.